Good afternoon to all, and welcome to the fourth and last online training seminar under the domain of the Water, Energy and Food Nexus. Today's seminar is entitled Water, Energy and Food in the City of the Future, Smart Cities, the Role of Technology Innovation and Smart Technologies. And we have the pleasure to have with us distinguished expert on the domain. Before giving the floor to Dr. Mustafa Taoumi, the Clean Energy Key Expert of the EU-GCC Clean Energy Technology Network, I would like to share with all attendees some useful information on how to use the interpretation service, which is available from Arabic to English and English to Arabic. Actually, been working with the Nexus approach in the MENA region for more than 4 years, I can say that Nexus is widely mainstreamed in the MENA region. What we really need is to move from theory to Nexus implementation. What tools could be used to identify these linkages? And how can we inform policymakers on the consequences of different policy options? This is what we will be hearing now from our second distinguished speaker, Professor Ali Karnib, who is actually a star from the academia sector, working on WEF Nexus with many distinguished research papers and working on ground. Professor Ali Karnib is a senior water expert and professor of engineering at the Lebanese University. He holds a PhD in civil engineering, and he is working extensively in a wide range of areas in sustainable development, such as sustainable water resources management, water energy food nexus, and assessment of impact of climate change on water resources. His experience is a combination of strong academic credentials as well as wide experience from project management and international consultancy services, both at policy level as well as from the field. So, Dr. Ali's intervention will be on moving the Nexus conceptual paradigm from theory to practice, the Q-Nexus web tool. Dr. Ali, the floor is yours. No, he's not muted. Now? Yes, now it's perfect. Thank you. Yes. Okay. The problem with the headphone. So actually, thank you very much, Nisreen, Dr. Nisreen, for this introduction. And I would like also to thank the organizers about this interesting webinars, particularly EU-GCC and all the other sponsors in this context. We want to move now, it's timely to move from the Nexus approach theory to practice. So I will present you a tool that can help us to make practical application and implementation of Nexus projects. Of course, this tool would be applied either for in the city context or any other levels. It could basin level or at the city level. So actually, many theoretical application and conceptual application are emerged during the last 10 years, talking about the Nexus approach. But actually, we need now to move forward to action. To do that, we have to get control of the following main 3 challenges. First of all, we need to bring all actors from different sectors to work together to develop a coordinated planning. As my colleague Dr. Najib said, there's many actions that are available to do at the Nexus level. Also, there is a lack of coordination to bring all actors to work together to find a very suitable project or very suitable alternative to implement a Nexus project. So this is the first challenge, to bring actors together. The second challenge is to provide technical and science-based models to inform policymakers. Policymakers need models, needs data, needs to get informed about all the impacts of any solution on any Nexus solution from one sector to another sector. And finally, we need data availability. بحاجة إلى البيانات، فالبيانات لا تزال تمثل تحديا للإجابة أو التغلب على هذه التحديات. وددت أن أقدم لكم أداة ترابط عبر الشبكة
Q-Nexus للاستجابة لهذين التحديين. سوف أتوخى الإيجاز الشديد في هذا الجزء، وبعد ذلك سوف نقدم عرض بالفيديو لهذه الأداة، أداة الترابط. بطبيعة الحال نحن بحاجة إلى هذه الأداة لتشتغل كمنصة، منصة مفتوحة لجميع الجهات المعنيين بالأمر. ينبغي أن يتم جمع كل المعنيين بالأمر ليتكلموا بلهجة واحدة، ليستخدموا نفس المتغيرات حينما يخططون لأي مشروع، سواء تعلق الأمر بقطاع المياه والطاقة أو الغذاء. ينبغي إذن تحسيسهم على الحاجة للعمل معا، وإن هذه المنصة توفر لهم أداة تسمح لهم بالعمل على نفس المشروع في آن واحد. التحدي الثاني، الأنظمة القائمة على العلوم. لا يمكن إجراء أي إعداد أي حل أو سيناريو دون ما تحديد الآثار التي يمكن أن تترتب عليه. ينبغي إذن أن نتمكن من إجراء التحليل. لهذا قمنا بتطوير داخل هذه الأداة التي سوف أقدم بعد حين نموذج نظري يجمع جميع البيانات والمتغيرات المتصلة بأي مشروع متعلق بالترابط، لاستخدام جميع البيانات ذات الصلة لتحديد ما يترتب عليها، ما يمكن أن يترتب عليها من آثار. دعوني أقدم بإيجاز هذا النظام والنموذج لمزيد من المعلومات. All the publications on this model, and you can actually go and understand what the model can provide for any Nexus project. But البيانات ذات الصلة بإيجاز، فإن النموذج النظري أو التطبيق ينبغي أن يراعي كل التغيرات التي تحدث، وأن يكون قادرا على توفير الحلول لصناع القرار قائمة على بيانات دقيقة. في هذا النموذج نقوم بإجراء تحليل نظري، نستخدم كمية من البيانات ربما، فإن هذا التطبيق يسمح لكم بإجراء دراسة مقارنة لتغيير ما ينبغي تغييره في مشروعكم، لا سيما التكنولوجيات التي تودون اعتمادها، ما هي الآثار التي تترتب عنها، وما إلى ذلك من عناصر مهمة. إذن يمكن أن يكون السيناريو واسع، والسيناريوهات يمكن لهذا النموذج أن يعكس كل واحدة من السيناريوهات التي يمكن أن تضعها. دعونا الآن نمضي قدما إلى الجزء الثاني، الأداة الترابط على الشبكة Q-Nexus Web. بإمكانكم أن تفتحوا التطبيق مباشرة أو أن تتابعوا هذه الأداة معي في هذه سوف أتوقف في تقديم هذه الإحاطة الآن، وسوف أشاطركم الفيديو المتعلق بأداة الترابط على الشبكة Q-Nexus Web. أتمنى أنكم ترون ذلك. كما قلت، التحدي الأول هو أن يتم جمع جميع الجهات الفاعلة. بعد أن تدخلوا اسمكم وكلمة السر، سوف يتعرف عليكم التطبيق، وسوف يدرك أنك عضو في هذا المشروع، ويمكن أن يشترك
عناصر من قطاعات متعددة، من الطاقة، من المياه. كل هؤلاء الشركاء يمكنهم أن يدخلوا أو يصلوا إلى هذه الأداة وأن يعملوا معا في إطار مشروع الترابط. كيف تشتغل هذه الأداة وهذه المنصة؟ أي تغيير يدخله واحد من العناصر سوف يبلغ عنه لجميع العناصر أو المشاركين الآخرين. يتم ذلك عن طريق البريد الإلكتروني، يرسل إيميل أو بريد إلكتروني إلى العناصر الآخرين لإطلاعهم على أن فلان أدخل التعديل أو التغيير الفلاني. هنا نحن في التطبيق. هذا وصف هذا التطبيق يسمى تطبيق وصف المشروع. يمكنكم أن تصفوا أي إجراء تودون القيام به في هذه أو عبر هذه الأداة، وكل العناصر الآخرين بإمكانهم أن يردوا عليكم. ثانيا، يمكنكم أن تقوموا برسم السيناريو. جميع الشركاء بإمكانهم أن يشاركوا في هذه العملية. يمكن أن تشتغل هذه العملية بالنسبة لجميع القطاعات. يمكن أن تضيفوا القطاع الذي ترغبون أن تضيفوه. بعد الوصول إليكم بإمكانكم أن تحددوا التكنولوجيا التي ترغبون فيها. إذن يمكنكم في هذا الإطار أن تدخلوا المعلومات حول التكنولوجيات هذه، وبعد ذلك عليك أن تدخل المعلومات المتغيرة أو المتغيرات التي من شأنها أن تحدث ربط ما بين قطاعين اثنين، وهذا طبعا في حاجة إلى وقت أطول لكي أعطيكم أمثلة حول هذا الوضع، ولكن الوقت يداهمنا. ولكن أنا أنصحكم لكي تقرأوا ما يسمى بمركز المعلومات حتى تجدوا التفاصيل هناك، ويمكنكم أن تحملوا كل التطبيقات وكذلك الدروس ذات الصلة والمقالات المعنية بهذا الموضوع. مرة أخرى يمكنكم أن تدرجوا كل المعلومات الضرورية، ولكن قد تكون لدينا جلسة أخرى حتى أعرفكم كيف تتمكنوا من إدراج المعلومة. إذن تقومون ب يعني تعزيز سيناريو الأعمال وتدرج كل القطاعات، كل الأطراف المعنية بهذا الموضوع أو الأطراف المشاركة، ويمكن لكل الأطراف أن يطلعوا على السيناريو، ويمكنهم إذن أن ينظروا في النتائج. وفي النتائج هنا يمكنكم أن تختاروا. And here it will present you the water used in any other sector, in water, in energy, or all the three sectors together, total quantities, or only the direct quantity or the indirect quantity. So you can actually choose in this, and you can visualize it as a table form or in a chart form. You can, for example, create a new scenario. Once you create your scenario, the tool will ask you, you want your scenario as a private if you are water actor, you want it as a private for you only, or you want all the other actors that are engaged with you in this project, you want that to be a joint scenario, so you can here choose between private or joint scenario. Once you choose joint, all the other actors can see what you are doing, but once you choose private, it's only you that you can change and modify the scenario. And finally, you can use the map tool. Here you can visualize, you can, for example,
set your technology use. Here you can add a marker and then directly the coordinate, the GIS, the coordinate it's mentioned. You can name your technology here, and also you can choose between the sectors that you entered to identify these technology. And finally, you can export your project on Excel. So all the data that you entered, all the scenario that you made, all the analysis that you made, you can take it from the Excel. Here you have the option to make the reference, to upload the reference or any other scenario. I hope that I didn't pass the time. Thank you for your participation and listening. Thank you. Thank you very much, Dr. Ali, for this informative presentation. You highlighted the fact and the challenges for all sectors working together, and you also gave an idea on the Q-Nexus tool through which we can bring all actors from different sectors to work together and develop and coordinate planning. Also through this tool, we can have technical and science-based model to inform policymakers through simulating different scenarios and calculating their impact. I think this would be very helpful in decision makers. You can simplify the science and go to different options or different scenarios and different decisions, and make it easy for decision maker to foresee what implications for each decision would be in the future. Actually, we're coming to the end of the first session. I would like only to take a couple of questions from the participants. Another question addressed to Dr. Ali about the Nexus tool. Does it work at all levels, on the global level and the basin level and local level? Thank you for the question. Of course, we applied this tool on the national level, first of all. So the scale of the project, it doesn't matter, since you have a project, a Nexus project, whatever this Nexus project it is it at the city level? So you have to bring several actors to work together. So this tool is very, very helpful, and it can actually give them the opportunity to work together, to speak the same language, to see their data, mutual data, to see the analysis that they will make on any setting planning for the future. And most of all, the most important thing, that all these facilities is supported by very solid mathematical models, so that can give you the response or the impacts of any action that you want to make in the future or even presently. It can give you all the impacts in terms of quantity on all the other sectors. Thank you. Thank you very much, Dr. Ali. And with no further delay, I would like to thank Dr. Ali and Dr. Najib for their presence and for their informative presentations. I'd like to thank also the attendees, and apologies for the other questions that we don't have time to reply. Maybe you can just contact the presenters directly and have the answers for your questions. It was a great pleasure being with you, and it was great also a pleasure moderating this very interesting session. Thank you. Thank you, Dr. Nasreen. Thank you. Thank you, Dr. Nasreen. Thank you. You're welcome. Thank you. Over to Alice. Yeah, thank you, Dr. Nasreen, for this excellent moderation. And also I would like to thank Dr. Najib and Dr. Ali for their insightful presentations. It was very informative. And I think it's very important to have this kind of introduction on the topic of smart cities and the role of technology, innovation and smart technology on the water, energy, food nexus. So thank you very much.